Okay, Tuesday, the 20th day of December 2022. My name is MC Kalia, and this is the Morning Glory Show. Of course, Tuesday is usually a day for politics, law, and governance. And today we are talking into matters, or we are talking about matters that actually closely relate to almost each aspect of the main subject for the day. Of course, when you talk about people traveling abroad, then there's some politics in it. Of course, there's some law in it, and there's some governance in it. So if you're already tuned in, let me know where you tuned in from. Talk to me. Let me know if you're getting me well. And if you're getting me well, let me know which part of the world are you in. So talk to me. Let's engage. Today with me are two wonderful gentlemen ready to talk about this topic, traveling abroad, and also what life is like abroad. So Alfred Sergent, of course, lives in Australia, works in Australia, but right now is at home for the Christmas holiday. He'll be telling us how exactly maisha iko kule nje. Also with me is Justin. Justin works with an agency that connects people to opportunities abroad. That is, the organization is called LevelUp International Education Consultancy. So he'll also giving us what is it they do, what kind of people they interact with, and why do people even want to go abroad. But then before you come there, allow me to also remind you that we're coming live from Dawi Afrique Photography. Dawi Afrique Photography is situated in Eldoret at a place called Zanmol. So for those who've not been to Eldoret, then I need to tell you that actually Zanmol is a landmark. So whenever you're in Eldoret and you just tell somebody I would want to go to Zanmol, then it is one of those very famous places in Eldoret. And of course, we are not docile in Eldoret. So that means that if you have an event in any part of Kenya or even in the neighboring countries, then we are also able to provide our services. Live streaming, of course, this is one of those live streams. So if you need quality live streams, then talk to us through our social media pages. I'll also be giving more contacts as we go. But then at this particular time, I would want to give my guests a time to introduce themselves. I'll start with Alfred Sergent. He'll tell us his name and also a little bit about himself. Thank you, MC Kalia. I am Alfred Koech, quite often referred as Sergeant. I'm from Nandi County. That is Itigo. I grew up in Mosoriot. I studied in Nandi, and had a chance to travel to Australia a few years ago, and here we are today. Trying to also give back to the community in terms of giving some feedbacks and ways out on how one can go. So in a nutshell, that is me. A very proud man of Nandi. Thank you. Thank you so much for making time to be with us. Of course, this will be a very interesting conversation. So I'll also give a chance to Justin to introduce himself and say a little bit about what they do at LevelUp Education. Oh, thank you, Mr. Kalia. First of all, I want to appreciate for having given us a chance to actually be here with you to discuss something very important in our country. Justin Jogweri. I'm a co-director in LevelUp International Education Consultant. Yeah. In LevelUp International Consultant, we actually deal with educational services. We really take students outside, those who want to continue their studies in diploma's level, in bachelor's level, or in master's level. That's what we do. Okay, I'm thank also you. a resident in Eldoret. Oh, so you are a resident of this place? Yes, of course. I've been here for almost more than 25 years, and I appreciate being here. Will you grow up in Ndugu 25 years is a long time. I've been around. Oh, you've been around. Actually, I schooled here in Ningishu County Primary, and also I enrolled to Tonga High School, and also came back for my degree level in Baraton University. So you are a full resident of Wasingishu. Okay, thank you so much for that. Of course, if you're already tuned in, I told you, let me know where you tuned in. And the only way I can know you are here is when you actually hit the like button. So hit that button. Let me know you are here. Let's have this conversation. Of course, my first question is, so many people want to travel abroad. And this one goes directly to Alfred Sergent, of course, because he's been there. Alfred, why do so many people want to go abroad? I would say, MC Kalia, that, the belief of the green pastures away from home is one of the factors that people want to travel. Another thing is about education, of course. You want to further your studies in there, the kind of services that you're being offered as a student in there. When I went to university, the universities that I went there,
we never went for a strike. So it's always a one go. You start and you already know when you will be finishing. God willing, everything goes well with you. Another factor is bana, acha niseme iko Kiswahili, ni kwenda kutafuta. Hii ni kwenda kutafuta. Unajua hapa mtaani ni noma. So hii tuseme tu ile yetu ya chini. But the main actually is kwenda kutafuta. Kwenda kutafuta. Uko kule sio mbaya, kuna mazuri. So yeah, I think those are the major factors that does contribute towards people going. But the major one is hiyo yetu. Yeah, yetu. Yes. Okay, yeah, ameisema kwa Kiswahili, of course, I think wengi wameipata. And Justin is in the business of making sure that people go abroad. He's talked about the agency. It's called LevelUp Education Consultancy. And somebody will ask a question, Bwana Justin. So many people come to you wanting to go abroad. And the first thing people usually ask is how expensive it is. People ask, what is the process like? What is the first thing I need to think of when I want to go abroad? Thank you for that question. And actually, many people who come to our offices we have offices in Kericho, and that is in Marisha Plaza, 8th floor. And we have another main office here in Eldoret at Films Center, actually 3rd floor there, room 28 and 29. Now, actually, when people want to really go out, first thing that they think about is about how expensive it will be. People knowing that they want to really go to those developed countries, they know they have to go deeper into the pockets. Not knowing actually, it depends more so on the level of education, if they're going for diploma level, also if they're going for the degree level, or for master's level. And again, it will depend on the interest of a certain country that they're going to. Now, I want to say that if people are going maybe to Canada, actually, it is not that quite expensive. Of course, for those who are going for diploma, they can do up to around 600,000 or 700,000. And if they're going for the degree level, it's almost 800,000 to 1 million to finish the whole process. That is when it comes to visa processing, also deposit to the institutions, and also other processes like medicals. It is not that expensive, okay? So it is so easy for them to live out. If they want to go to UK, it's also another good destination that also they don't require so much. They only require the academic documents, of course, and if they have a passport, and then that is it. And of course, we'll be coming to that. We'd want to even know how to apply for a passport, how to get a visa and all that, and available visas. But then before coming there, I'll go back to Alfred. Of course, Alfred, I know this is still nostalgic. I don't know how was the process for you. What is that one thing that you feel somebody should have told you before you started the process? Is there anything that you struggled with that nowadays you see it as obvious? MC Kali, I went to Australia nearly 10 years ago. And by then, meeting even a person that was planning to travel was a bit of an hectic process. Also, the agencies, they were not as quite many as now. There were only two. I guess there was one here in Eldoret and one in Nairobi. And it was a very, expensive venture. I processed mine in Nairobi. And, traveling back and forth was one of the factors that actually made it a bit of a hassle for me. And also the main issue was that if the agencies were as many as now, it would have been better. Also, the other thing is the English was being only done in Nairobi, a place called British Council. And I believe nowadays there is a lot of centers that they do the English test, the IELTS and the PTEs here, which is okay. So I hope that many people would understand that nowadays you don't have to go to Nairobi to do your English. You don't have to go to Nairobi to do your trainings for the English test. And also there's a lot of people sharing information nowadays about Australia. But then it was a bit hard for us whom we were trying to travel. One other factor is that MC Kalia is that this venture is as Justin said, but for us it was expensive because we didn't. He makes it look so simple. He makes it so, but for us it was expensive. So one thing that also our parents need to understand is that you are investing
in your capital in something that is substantive. And when you're investing on something that has returns, you have to put good capital into it. So this venture of going to Australia can be quite expensive for the first time, also for the students who are going directly to the universities, because it can come in to a tune of $1 million. But there are other things that people don't quite often share with our young men and women back home. That there are also some small colleges that Justin will be sharing later on, that you can join a small college before going to the university. For us, we were told straight away you can go to the universities and stuff like that. Also, there are community colleges that offer bachelor's degrees. There are universities that offer the bachelor's degrees. There are also the small colleges that not that expensive. So if we also share those information to our people around home here, those one will be much better. And the very important thing that I normally share on my platforms is that when you are starting to process your visa, from the day that you are processing your English, you are doing your English, start also looking for people who will accommodate you. That is the main hassle at the moment, more so in Australia. Accommodation is very expensive in these countries. It is very expensive. But if you have someone who would come and host you before that time of you to settle, then that will be perfect. Because I'll tell you, Msikalia, that accommodation a week is 10,000 shillings, Kenyan shillings. 10,000 a week. And you will probably be settling in, getting a first job or anything, maybe in a month's time, because there's some documentation, there are some, areas that you need to familiarize yourself. There are some short courses. So it can come between, a month to 2 months. So you can imagine paying 10,000 every 1 week for 2 months before you settle. It is a bit, it's a bit expensive, to be sincere. So I want to tell people that when you're coming to Australia or also these other overseas countries, make sure that whoever is going to host you would be someone who is actually able to host you for free for this time or for this period of time. Or else, if you're also going to be hosted by, there are different forms of hosting. There's the homestays where, an Australian family can host you, or, a foreign family can host you. They pick you up from the airport and so forth. And there's also there's the, what do we call this? The ones, the schools can host you. Iyo, wacha niseme kwa Kiswahili inakuanga a bit expensive kidogo, sababu unajua ni shule wanakupatia tu directly the way it is. We are here, tuko hapa, wacha niseme kusaidiana kikwetu. Tuko hapa kusaidiana kikwetu. So hata tunaweza tumia Kiswahili. Wacha tuseme hiyo kwa uzuri. Hii tunasema kwa uzuri, sio kwa uribia, but kuambia watu wetu uzuri vile inakaa. Kama mtu ule anaenda kukuhost ni mtu wa nyumbani, inakuwa nyepesi kidogo, lakini ukienda zile za shule, unajua hiyo inakuwa ngumu, sababu hawa wanataka hela. Ikifikapo wiki ikiisha, hawa wanataka hela. Leta pesa zetu. So hiyo inakuanga ngumu kidogo, lakini pia kama kumekwama, basi hiyo ni njia nyingine basi. Yeah. And of course jinsi anavyosema, wakati mwingine labda itabidi tukoroge na Kiswahili kidogo, manake tunajaribu kusaidiana kama watu wa nyumbani. But then before going far, I would also want to just mention a few comments that we are getting here. Mildred Sum saying good morning team, morning glory, tuned in as usual. Of course, Kaltio Nurseries, karibu sana, anasema good morning, tuned in. Zedi Ann saying following from LevelUp, thank you so much, karibu. Asbel Kemboy saying good morning, karibu sana. Kipto Arab Prono saying following here in Minnesota. Karibu sana. There is Zedi, and there is also Selidon Kogo saying good presentations. It's shedding good light to us parents. Kindly talk to other fake and cheating agents. Okay, we'll also be able maybe to talk about that some other time, about how to know whether you're dealing with a real agency or you're dealing with fraudulent people. There's also Dennis Uzain Denim saying good morning, tuned in. Thank you so much. Kiptom Rimet, thank you so much. Sharon Kipchumba, thank you so much. Josephat Arap Maru, thank you so much. Sheila Cherop anasema they are following. Thank you so much. Karibu sana. I can also see Kosgera Chesir saying learning for those who want to go abroad. Karibu sana. Thank you so much. Jep Koech Zaitun saying good morning. Good morning to you, Jep Koech. Karibu sana. So tagging as many friends. Queen Shi, karibu sana. Anasema very clear. Asante sana. And
let me just encourage you to tag in as many friends as possible, because as I always say, is there's goodness in tagging other friends to also benefit from this particular knowledge. You can also hit the like button. When you hit the like button, I get notification that you are already watching, and I'm able also to know that you are here. So let's also hit the like button, talk to us. With me today, for those who are just tuned in, is Alfred Sergent. Alfred Sergent stays and works in Australia. He's been there for almost 10 years. He's here to share his experience there and tell us exactly some of these things that you need to know when planning to go there and even after landing there. With us also is Justin. Justin is a co-director of LevelUp Education, International Education Consultancy. They are based here in Eldoret at a place called Film Center, and he's here to just help you understand exactly what you need to know when you're going to any other country, including Australia, to go and study. What are some of these things that you need to know? And my next question will directly be going to Justin. Justin, so many people are thinking of going abroad right now. We've agreed that people are looking for educational opportunities. Tumekubaliana pia kuna wale tunaenda kutafuta manake vitu kwa ground haisongi. And Justin, kitu cha kwanza ambacho mtu anafaa kufikiria, there is somebody right now thinking of going to study abroad. Kitu cha kwanza anafaa kujua ni nini? What is that first thing anafaa kufanya? What is the process like? Take us through that process. Actually, MC Kalia, allow me to use Kiswahili because I know very many people will be watching from all across the world, across Kenya, and I want to reach out even to the old people that are watching us. Now, kitu ya kwanza kabisa ambacho mtu anafaa kufikiria ni kuhusu kuamua kwanza anataka kwenda nchi gani. Hiyo ni kitu ya kwanza kabisa. Anataka kwenda nchi gani, yeye mwenyewe afanye utafiti kabla ya kutafuta agency. Hiyo ni kitu cha maana sana. Na akishaamua nchi, basi kitu ya pili ni kuangalia ni agency gani inajulikana na imekuwa kwa muda ambayo inapeleka wanafunzi. Sasa akiamua ni agency fulani na afanye utafiti, atakuwa na uwezo wa kujua ile agency ambayo inafanya kazi vizuri. Kuna zile ambazo zimekuwa kwa miaka mingi na kuna zile ambazo zimekuja tu juzi na wanafungua ofisi leo, kesho ingine wanafunga. Si ni kweli? So kuna wale pia wanajulikana wamepeleka wanafunzi kwa muda. Hata nikiangalia our brother here alitumia agency fulani na anatumai ya kwamba alikuwa anajua kwamba hiyo agency imekuwa kwa muda na itamsaidia kufika wapi? Kule Australia. So hii ni kitu ya pili. So ili kuepuka hii mambo ya kutafuta agency ambaye ni wanakon watu, let me say that, ni vizuri ukuwe na utafiti, ukuwe na rafiki ambaye atakueleza na kuongoze. Na nashukuru kwamba hii mambo ya kwenda ngambo ni kama kuambukizana. Kuna wengi ambao wametoka kwenda Canada, wengine wametoka kwenda Australia, wengine wametoka kwenda UK. Sasa kama kuna rafiki ambaye ameenda mahali kule na alitumia njia fulani kufika huko, ni vizuri kwamba aweze kukueleza na aweze kukupatia information ambayo inatosha. So la tatu ni kwamba pia aweze kuweka document zake vizuri, zile ambazo za masomo. Kama amefikia form 4, haswa kwa wale ambao wamescore at least around C-, anaweza pata kwenda Canada ama hata pia kwenda Australia. Yeah, so kitu kingine akuwa ameprocess passport. Watu wengi wanafikiria kwenda ngambo lakini bado hawajafanya nini? Hawajaprocess passport. Hata wale ambao wako under 18, unajua passport inachukuliwa after 18 years, ambaye si kweli. Passport ule mtu yeyote hata mtoto anaweza chukua passport. So ni kitu ile jambo la tatu ambao wanafaa kukuwa nayo. Lingine ni kwamba eka stakabadhi zake vizuri. Ya kwamba wale wapange makaratasi yake ambaye amehitimu vizuri, aandike pia CV yake vizuri na hiyo passport, basi ako ready kutoka. Jambo la tatu ni kwamba pia fikiria kutoka, pia kuwa na uwezo wa kukuwa na pesa na hela ambazo zinatosha ili kukufanya uanze process na kisha ukamaliza. Pengine umefikiria kwenda Canada ama pengine umefikiria kwenda Australia. Ukiwa unafanya utafiti, utajua nikiwa na kiwango fulani ya pesa, basi nitakuwa na uwezo wa kufanya nini? Ya kuanza process na kumaliza. Sio kuanza tu, alafu ukifika pale baadaye unasema hela imekuwa nini? Imekuwa shida. Lakini ukweli ni kwamba kuna shule ya kila mtu. Kuna shule ya kila mtu. Kuanzia 1400 kwenda juu. Kuanzia 1400 kwenda juu utapata shule.
Okay. Yes. Na labda kabla ya kwenda mbali nitakuwa narudi kwake Alfred. Alfred, wewe umeweza kwenda katika nchi ya Australia, umeishi kule na umezungumzia sasa mtu kuanza kujipanga kwa kutafuta mtu ambaye anaenda kumhost katika zile nchi za kule katika tuseme tu Australia. Labda kitu cha kwanza ni wakati mtu anatafuta shule. Wewe umeshasema rafiki yetu hapa amesema mtu anafaa kufanya utafiti. Sijui nitaiweka vipi, lakini how do you get maybe shule kwanza? How do you identify the school? Maybe labda ni agency inakusaidia ama wewe mwenyewe unatafuta kwenye internet. Manake siku hizi nasikia kuna watu wanasema labda si lazima utumie agent. Labda hiyo process ukuwa aje ya kujua shule yenye nitaenda kukaa wapi na hivyo yote. Asante sana kwa swali hilo. Acha nitumie Swahili pia kwa hilo, sababu hii pia inafikia wazazi wetu. Kitu moja nimesikia ndugu yangu Justin amesema kwamba stakabadhi. Nikakumbuka kumbe hizo ndio documents. Stakabadhi ndio ulipiga tabasamu wakati ulifika hapo kwa stakabadhi. Kitu moja ambao mtu unafaa kuelewa kwamba kwenda kule ingekuwa vyema hapa vizuri uweze kuwa na ule moyo wa kujituma kwanza. Huo ndio muhimu. Sababu ukienda ama wewe ukiwa ule mtu ambaye anasukuma kutenda jambo ambalo baadaye inawekwa pesa mingi ama pesa mingi inatumika pale, sio vizuri. Muhimu ni mtu unajua ni kozi gani ama ni nini ungependa kwenda kufanya pale. Pili ni kwamba uweze kwenda ile kitu inaitwa skill list, ambayo tutakuja kusema baadaye kwamba ni yapi ambayo nchi ya Australia ingependa watu wakuwe wanafanya. Ni kazi gani ambayo, what are the sellable courses in Australia. Moja ni kwamba kitu ile unafaa kuitazama ama ile kitu muhimu ni kwamba ukishamaliza masomo yako ungependa kubaki pale ama kurudi nyumbani. Hiyo ni kitu muhimu sana. Na kweli kusema MC Kalia kwamba watu wengi ambao wametravel kwenda Australia, wengi wamebakia pale. Sababu ni ile wewe mwenyewe unaelewa. Kazi ukishapata pale unapata mshahara yako vizuri, unaendelea kujijenga vizuri. So muhimu ni kwamba kama unafaa kwenda Australia, kitu la kwanza unafaa kutenda ni kujua course ambayo unaenda kufanya. Wewe mwenyewe. Ndio ukienda pale kwa agent, ushajua ni nini unaenda kutenda. Na kama muhimu uweze kujua pia course shule ambayo unaelekea. Kama uko na rafiki pale, pia tuna internet. Watu wetu wanatumia internet vibaya. Mostly kwa Facebook na Instagram. Lakini hawaitumii kujijenga. Wangeingia pale waione shule gani Alfred anakuanga ECU, apart from ECU pale Western Australia kuna nini na nini. Ili ukienda pale kuona agenti, na sisemi kwa ubaya Justin. Unajua kuna agents wale bogus ambao watakupatia ile shule ambayo itakuwa na pesa mingi. Sababu wanataka commission kutoka pale shuleni. Lakini ukienda wewe mwenyewe kwenda pale kueleza agent hii ni nini na hii ni nini napenda, basi hiyo inakuwa rahisi. Agent anakutendea na kufanyia, anaona wewe mwenyewe unatenda kazi yako vizuri. Njia inakuwa rahisi. So inakuwa rahisi sana mtu kusaidika wakati anajua kwanza shule, na ningependa sana watazamaji waweze kupata. Uwe unajua shule ambayo unaenda na unajua ile course ambayo ungependa kwenda kufanya. Kabisa. Haya, tuendelee kutoka hapo. Hapo basi ndio uweze kupata kutravel, pia kuna documents zingine ambayo Justin atatueleza kama bank statement. Na hapo pia ndio inatatanishanga watu, wanaambiwa basi sababu hii shule nyingine inahitaji bank statement, hii haihitaji. Wewe choma huko pale penye inahitaji bank statement, but ukienda huko bana kumekauka. Unajua unaelekea huko umepewa kweli bila bank statement ama bila Kiingereza, lakini ukifika kule maisha magumu. Maisha huko ni magumu. Lakini huku penye wanahitaji bank statement ama penye wanahitaji Kiingereza ama English, ndio maybe kuna mazuri. So hivyo basi mtu pia unafaa kufanya ile unaitwa unachapa scale yako vizuri ndio uweze kuelewa. Na ukwe pia agent ambao unamwendea, ukwe unamwangalia kwa macho, mueleze na hii maneno ni happy, kwa sababu ni pesa yako unaingiza na ushamlipa ile agency fee yako. Sijasema ukwe mkali ama umterrorize, but ukwe ule mtu unaelewa yale unaambiwa. Fanya due diligence. Yeah, exactly. Do your due diligence, because sababu saa zingine unajua kuna briefcase agents siku hizi hapa. Naona juzi watu walikuwa wanahangaika hapa town, wamekulwa 40,000, sijui wengine wamesema nini. Lakini sasa kama wewe hujafanya ile
due diligence yako, hivyo ndio mtu pia lazima alipe bills yake bwana. Okay. Nitakuwa narudi kwa Justin. Of course, kama uko ndani ya broadcast leo tumeibidi tumie Kiswahili, manake mambo mengine ambayo tunazungumza ni mambo yetu hapa nyumbani, na labda tusitake ya kwende kule nje kwa lugha ya Kiingereza, manake pia unajua mtu kama Alfred angependa kurudi Januari. Isifika pale Januari aanze kuambiwa ulienda kule ukachoma. So pia itakuwa ni vyema sana kama tayari umekisha kuingia uweze kumkaribisha mwenzako, muite pale aje tuzungumze. Leo tupo naye Alfred Sergent ambaye anaishi na kufanya kazi Australia. Tupo naye Justin Jogweri ambaye anafanya kazi LevelUp Education Consultancy. Na nitakuwa nakwenda kwa Justin. Kwanza kabisa, unajua watu wamezungumzia maagenti, and maybe this one I'll have to ask in English. Who regulates these agencies? Nani ndio huamua? Ama leo hata mimi leo nikifeel nimeiva, nimekolea, naweza nikaingia uwanjani. Labda kuna njia yote ya mtu kupitia vidhibiti ili kujua kwamba huyu mtu sasa amedhibitishwa kuwa agenti, ama huwa inafanyika vipi? MC Kale, natanishukuru kwanza kwa hilo swali. Watu wengi wamekuwa kijiuliza, na kweli maagenti ni akina nani? Na ile nzuri ni gani? Watu wamekuwa wakijiuliza hilo swali sana. Na nataka nikusema kwamba mtu kufungua agenti anaweza fungua. Siku hizi watu wanaingia pale e-Citizen, anafungua biashara, siku 4 siku 3 amekuwa registered, ameshaanza kufungua ofisi na ameanza kazi, ambayo ni kinyume na serikali yetu, ya kwamba wakati ambapo unafungua agent haswa hii ya wanafunzi ambayo ina deal na sehemu muhimu sana katika jamii yetu ambayo ni ya masomo, ni kwamba iwapo utafanya hiyo process ya kufungua agents, ni kwamba kuna documents ambazo zinahitajika kutoka kwa serikali, ambayo inatoka kwa Ministry ya Government, ambayo ni ile Ministry ya Education. Kuna documents ambayo unahitaji, ama inafaa ufanye application ili uweze kufanya uweze kupata. Pia kuna katika local government kuna documents ambazo zinahitajika pia ili hiyo kampuni iweze kuwa nayo, idhinishwe ya kwamba iko na imefika kiwango fulani ya kufanya nini, ya kutoa wanafunzi. Zile documents hata kwa ofisi yetu ukikuja utazipata ziko kwa ukuta pale. Unajua watu wengi wakikuja wanakuja na kuanza process na kuanza hii shughuli ya kutoka inaendaje. Lakini kitu cha muhimu unapoingia mahali, hata kama si kwa agency ambayo inapeleka wanafunzi ngambo, hata kama ni kampuni, kitu ya kwanza jiulize, hawa watu wako na documents ambazo wameweka kwa ukuta zenye zinaidhinisha kwamba hii kampuni ama hii agency ni ya kweli. Sisi unapoingia utaziona pale kwa mlango pale. Na labda ningependa tuingie kwa undani kabisa. Nafaa nikiingia kwa agency ya kupeleka watu ngambo, license ya kwanza ni gani? License ya pili ni gani? Ya tatu ni gani? Labda ya 4 ni gani? Okay, sawa. Kuna license ambayo tunapatiwa kutoka kwa Ministry of Education ambayo huwa inafanya application, inaidhinisha kwamba kampuni ni halali. Pia kuna ile document ambayo kampuni huwa inapatiwa ushafanya registration. Hiyo ni ile ya registrar of companies za kawaida. Hiyo ni ya kwanza. Alafu pia kwa local government upande wa Ministry of Education pia kuna cheti chao wanakupatia ambayo inaidhinisha kwamba wewe ni hiyo kampuni ni halali. Na inachukua how long ndio ikuwe renewed, na labda vigezo ni vipi? Okay, sana huwa zinapatiwa kwa mwaka, lakini kuna yenye unapatiwa ni ya milele. Okay, alafu pia kuna hii ya local government ambayo ni tunaitanga inaitwaje, hii ya biashara. Hii ya business permit. Hiyo business permit pia ni lazima pia iwe, ambayo inabadilishwa kila baada ya mwaka. Okay, kwa wale ambao wanatusikiza leo, tunazungumzia safari ya kwenda ngambo. Iwapo ungependa kwenda ngambo, unafaa kujua nini na nini na nini na nini. Nitakuwa narejea kwake Alfred Sergent. Alfred Sergent ameweza kuishi na kufanya kazi Australia karibu miaka 10 sasa hivi. Na labda Alfred, katika kule kukaa kule, labda iwapo ningependa leo kwenda Australia, ni courses gani ambazo ukienda nazo kule kuna uwezekano wa hali ya juu kwamba utaweza kufaulu, na kwamba pia wataweza kuappreciate kule kwenda kwako kule? Asante sana kwa swali hilo MC Kalia. Ningependa kueleza pia kwamba awali nilisema kwamba kabla wewe mtu kujipanga, unafaa kujua ni courses gani ambaye pale yanahitajika. So courses kama ile ya nurses ama wauguzi. Wauguzi. Kuna ile ya engineering, any kind of engineering. Hiyo
iko sawa. Kuna hii sasa inaitwa cyber security ama maneno ya computer. Hiyo pia iko kwa list, inahitajika kabisa. Kuna moja hii ya social worker ama wale watu wanaitwa community workers. Hiyo pia ni iko kwa list. Kuna pia wale watu ambao wangependa kuwa madaktari. Na hiyo ya madaktari pia, kama uko hapa na wewe ni daktari, unaweza apply hiyo kama kikazi direct. So hiyo pia ni moja ambayo ingehitajika. Na causes mingi, kuna pia wale watu wanapenda ukulima ama wale watu wakulima. Hiyo pia iko kwa list ambayo ukimaliza shule, you are very much eligible kukuwa resident wa Australia. Kitu la pili ni kwamba kuna hizi causes pia yenye tunasema ni yale ambayo ukikuwa pale katika ukiendelea kusoma ama ukienda pale kufanya ile inaitwa internship. Unapata kazi ambayo unasapiwa before hata umalize shule. So hizo ni ile marketable courses ambayo yanahitajika pale Australia. Na kusema Australia ni kwamba nchi ambayo inachukuanga watu baada kila mwaka 175,000 people are observed to be residents of Australia every year. Na mwaka jana waliweza kuongeza 20,000 nyingine ikakuwa 195,000. So kwa wale watu ambao wamefanya haya courses ni pamoja na wale watu ambao watachukuliwa kwa hao the cohort ya hiyo 195,000 ili waweze kuwa residents wa Australia waendelee kufanya kazi. Lakini usipopata nafasi pia kukua pass hiyo pia hizo courses ziko na kazi, huwezi lala njaa. Yeah. Okay. Sasa kidhani wameweza kupata zile tunasema marketable courses ambazo zinaweza kupendeleka kule. Nitakuwa narejea kwako kwa mengi zaidi. Sasa hivi naelekea kwake Justin Jogweri. Justin Jogweri, labda wewe unajua unafanya zaidi ya nchi moja. Labda utatajie baadhi ya nchi na baadhi ya zile courses ambazo pia zinakuwa appreciated katika zile nchi. Nashukuru sana kwa hilo swali. Labda tu kidogo niweza kuongezea kidogo kwa ndugu yangu hapa. Kuna courses ambazo tunasema tunazita marketable courses. Ni kweli, lakini hapa kwetu zinaweza kuwa si marketable vile vile, kwa sababu pia ukiangalia nchi yetu kidogo, wanafunzi wengi kila mwaka more than 200,000-300,000 graduates wanamaliza shule alafu wanaenda tunaita tamaki. Karibu miaka 2, miaka 5, miaka 6, hata wengine wanatokomea kufanya biashara peke yake. So kuna zile course ambazo ukifanya ukiwa kule ng'ambo pia huko zinaweza kukusaidia. Yeye nataka kusema hilo. Ya kwamba huku kwetu tunasema si marketable sana. Kama social work huku kwetu, naona Sergeant amesema kule kazi iko marketable. Lakini hapa Kenya ukiwa social worker kidogo yes. Yeah, hiyo ni kweli ya kwamba social work in most of the countries across all developed countries. Hiyo nazungumzia kama Canada, Australia, UK. UK iko na countries kama Ireland, Wales, Scotland na England. Na pia kuna countries zingine kama Finland, kuna Poland, Spain. Course kama hiyo inakata cross kwa sababu ni ya jamii. Inasaidia jamii. So kuna pia course ya Business Information Technology, IT for example. Tunapoenda tunaendelea kukuza teknolojia kila mahali. Sio kwamba tumefika mahali fulani, but kila siku wale ambao wako na experience katika teknolojia basi wako na chance ya kufanya nini? Ya kujiendeleza. Pia kuna course ambayo inaitwa Civil Engineering. Huko kwetu si bora sana kwa kila mtu, lakini pia kule ng'ambo wanapenda. Na ni kosa ambayo imeweza kufanya wanafunzi wengi ambao wametoka kwetu na pengine maagent wengine wazuri na wameweza kufaulu katika maisha. So kuna hizo courses. Alafu pia kutosahau ni kwamba tunapoangalia courses kwa kila nchi, tafadhali kuchukua muda wako mwingi kuelezea agent wako ya kwamba nataka course fulani, na usikue mtu umesema mimi nataka nursing na alafu unakuwa wapi pale nursing. Pia penda kujua katika hiyo nchi wanakaa namna gani, course gani inafanya watu waandikwe kazi, kwa sababu tunapotoka kweli tunapotoka si kwamba kisomo tunatafuta, lakini kusema kweli cheti tunatafuta peke yake, lakini pia tunatafuta nini? Tunapata marupurupu kidogo ili unapoenda kule ng'ambo ukirudi hivi at least
uko mahali fulani katika maisha. Hiyo ndio jambo ambalo naweza kuzungumzia pia. Na nashukuru sana. I can see so many comments coming in. Labda nitapitia moja mbili. Kuna mtu hapa anajulikana kama nani? Kuna mtu anaitwa Aizo Sugut Junior anasema good morning, tuned in from Minnesota, South Africa. Minnesota, South Africa, Kawangware hapa jang. Hey, ndugu. Huyu ni nani huyu? Hebu tuwasomee pole pole. Amesema good morning, tuned in from Minnesota, South Africa, Kawangware hapa junction ya Kapenguria. Itabidi umeze mate kidogo. Huyu jamaa anafaa tuende break bana. Okay. Betty Kerubo tuned in, thank you so much. Anasema kuna Bethwell Kiplaga anasema I'll be the first customer to LevelUp Education Agency courtesy of this show. I want to study in Canada. Thank you so much. Anthropologist Chumpa, thank you so much. Honorable Kenneth Kip anasema following from Mosop, Nandi County, salamia watu. Pauline Cheropo anasema very educative and eye opener for both parents and students. Kuna nani mwingine hapa? Purity Chebet anasema just good work. Thank you so much. Upande huu mwingine najaribu kutafuta mtu anasema hii Kenya stock I enjoy many things and freedom in it. Labda utatuambia kwa nini. Naona Nedi Chetu anasema this is a great short, congratulations and thank you. If you have any questions ambazo ungependa kuuliza hawa wawili, wakati ni huu wa kuuliza maswali. Of course tutaelekea katika sehemu ya pili ya show sasa, kuanza kuambia na ukweli kidogo, na nitakuwa narejea kwake Alfred Sergent. Sasa Alfred, tumezungumzia labda mara nyingi kwenda kule kimasomo. Labda pia kuna njia zingine za kwenda kule, utueleze apart from labda kwenda kule katika kusoma, unaweza kwenda kwa njia gani nyingine? Kalia, kuna njia mengi ya kwenda pale, lakini ile ingekuwa rahisi sana hapa Kenya ni ile kwenda kama mwanafunzi, sababu unajua Kenya haijafanya ile kitu inaitwa agreement or inaitwangwa sio trade, inaitwangwa labor agreement na nchi kama Australia. So sisi kama watu wa Kenya mostly tunapata nafasi kama wanafunzi. Lakini kwenda kama mwanafunzi pia ni njia mzuri ambao ukifika pale unajipatia riziki kama mwanafunzi, unapata nafasi kufanya kazi masaa 20 kama mwanafunzi. Na sasa hivi huo restriction ya kufanya kazi kama mwanafunzi 20 hours imetolewa. Tangia COVID ifike, COVID ilikuja na ubaya na ilikuja pia na uzuri. Sasa venye walitoa yale masaa ya kufanya kazi, sasa hivi unaweza fanya kazi as much as you can. Pili ni kwamba wakifunga shule sasa, kama sasa hivi wameshafunga shule kuanzia November mpaka February, ndio wanarudi shule, unafanya pia kazi wa full time mpaka hiyo February shule ifunguliwe urudi shule. Muhimu ni kwamba ukishafika pale kama mwanafunzi, ukimaliza shule basi unapata nafasi kama ulifanya zile courses ambazo zinahitajika. Unapata nafasi kama ukwe resident. Hiyo ni kitu I can assure someone who is very hardworking. Kuna ile pia kwenda kama wale watu ambao wangeenda kama wanabiashara. Kuna ile inaitwa trade visa ambao unapewa kama miaka 2 hivi. Unaweza kufanya pale kwenda kufanya kazi ukirudi. Kuna yale kama other visas kama the 190 visa yenye unaweza fanya hiyo is in point form. So ukisema point form ni kwamba lazima ufanye ile kitu inaitwa wanacheki kama ile courses umefanya ni yale ya muhimu, wanaona kama ungeweza kufanya kazi pale. Lakini hiyo ni quite expensive kidogo kama unafanyia hapa Kenya. Na vile nilisema hapo awali kwamba ni ngumu sana kama Mkenya kupata nafasi hiyo, sababu hatuna ile agreement. But mtu anaweza jaribu, lakini it's time consuming. Hata Justin mwenyewe atakwambia. So ile muhimu ni kwamba kwenda kama mwanafunzi. Lakini ningependa pia kuwaeleza watu wetu waende pale internet waweze kusoma na kuona yale. Unajua you cannot feed all the information to people. You just give a hint, alafu mtu pia aweze kujionea, aweze kujisomea na pia ajitume venye tulisema. Lakini muhimu kuja kama mwanafunzi, tafuta maagenti ambao ni watu wazuri ambao watakufanyia kazi, na ukishafika kama mwanafunzi unapata nearly the same not experience but the same privileges kama mtu wa hiyo nchi. Bora tu unafuata sheria
na unafanya yale ambayo visa yako inasema. Umezungumzia mahali ambapo nilikuwa nakuja. So labda nisikuachilie tena. Uko kwenye rekodi ukisema kwamba Mkenya akienda mahali popote pale, nchi yote kule, as long as ameenda na akili, atafaulu. Sijui kama unakumbuka ukisema maneno hayo. Hiyo ni ukweli. Labda utuelezee, manake pia kuna wakati ulipeana examples ya vitu ambavyo mtu anaweza akafanya vya kishenzi na vikaweza kumcost. Labda katika nchi ya kigeni, ni vitu vipi ambavyo unafaa kuconsider sana? What are some of those important things ambazo nafaa kujua, sheria zao zinafanya kazi vipi, na ni kipi kinaweza kufanya kweli ukarejeshwa humu nchini? Nakumbuka nikikuwa katika kipindi cha Daring Abroad about 2 years ago, nilisema kwamba to make it abroad, you have to be very sincere, honest and disciplined. Sincere, honest and disciplined. Sababu ni moja kwamba, wacha nikueleze MC Kalia. Pale penye tunaishi kuna ile vitu inaitwa traffic rules. Traffic rules, kuna makamera. Kamera ikikupata overspeed, inaweka katika rekodi. Unalipa fine but iko kwa rekodi. Ukipatikana umekunywa pombe ukiendesha gari, inaweka kwa rekodi na pia unalipa faini. Siku 2-3 ukipoteza ile kitu inaitwa driving license, ambao ukipatikana makosa 2-3 umeshalipa faini kweli, lakini watakuchukulia gari, inakuwa impounded. Na pia kama ni ile drunk driving, inaingia kabisa katika rekodi. Ukienda pale kutafuta ile kitu inaitwa police clearance, inaonyesha kwamba iko pale, huyu ni mtu mlevi anaendesha magari, afuatilie sheria. Kuna ile kitu inaitwa domestic violence. Ukitenda hilo, linaingia pale katika police clearance yako. Kuna ile pia kama mtu hata katika ofisi pale. Ukikuwa pale ofisini unafinya macho, unamfinyia mwanadada ama unamwangalia sana kwa njia nyingine tofauti. Umesema ikifika pale mbele, unajua ni vitu watu hawaelezi, hawaambii. Ukifinyia mtu pale macho katika ofisi, alafu maybe baadaye unaitiwa polisi, inaingia katika police clearance yako. Na kila kitu katika Australia ukiulizwa hiyo point form, one of the requirements yenye inatakikana, hata kama umekuwa mtu engineer first class na uambiwa leta police clearance na imeharibika, auendi mahali. Na hiyo ni kitu inakaa hapo permanently. Na huko hakuna ile ya kusema mkubwa niko na 200 usifanye nitolee niondolee. Ukifanya sasa hivyo ndio unaongezewa tena hapo kwa list kama mtu ambaye afuatilii sheria. So sheria ni kitu ya muhimu sana, hata ukuwe mtu umesoma namna gani na police clearance yako ni mbaya, ni ngumu sana. Na hizo vitu zinakaa hapo permanently, haiwezi tolewa. So kitu ya muhimu ni kueleza watu wetu kwamba waweze kufika huko wafuatilie sheria, hata kama ni kuendesha gari uendeshe kwa njia ya taratibu, wachane na maneno ya pombe ama mihadharati. Pombe huko bana ni cheaper than water. Pombe ni very cheap. Na ukipata mostly watoto wetu ambao wamekuja huko ambao wako na miaka chini kidogo, wakifika huko wanapata ile freedom, umepata pesa hela zako kwa mwezi ama kwa wiki moja, kwa sababu wengine wanalipwa kwa wiki, wengine wanalipwa kwa wiki 2. Wanapata karibu 1,100. Mtu anasema na mzazi hayupo hapa bana, acha niingie katika Liga Stone chape 1-2. Hiyo unarejesha chini yale points yako ambayo ungeweza kufaulu katika maisha. Pili ni kwamba MC Kalia, ni kwamba unajua kule ukiwa mwanafunzi lazima uende shule. Kuna ile inaitwa 80% attendance. Na hivyo hata agent atakueleza hapa before uende. Usipoenda shule 80% kama international students, hiyo pia kuna ile kitu inaitwa intentional reporting to immigration. So inaambiwa immigration kwamba Alfred hakuweza kuingia shule kwa muda huu ambao alikuwa anasoma katika shule yetu. Sababu kuna ile inaitwa marking register. Wakimark register na hujakuwa pale shuleni, hiyo ina kuaffect katika progress yako pale ukikuwa kule nje. Sababu unajua mzungu ni ule mtu anafuatia sheria. Bora umetoa documents yako, atakuonyesha. Bora umefanya kazi yako mzuri, anakuonyesha. Hakuna ile ya shortcut. Kitu la pili ambao watu wengi sana MC Kalia wanakuja kutenda pale ni kwamba mtu anaingia semester moja katika shule
na agent atakwambia hii sio mimi. Agent atakwambia, unajua kama agent unafaa kufuatilia pia wale wanafunzi wako ambao uliwatuma katika shule fulani mpaka amalize shule. That is one of the requirements. Alafu unajua hiyo inamjenga pia, sababu ukituma mtu ambaye anaenda kuingia nyasi, kesho unatuma mwingine anaenda kuingia nyasi, inakureducea ile rating yako kama agent. Sababu mtu anaenda pale analipa ile alilipiwa nyumbani, akishamaliza anaenda pale anakutana na marafiki wanamueleza bana, unajua kuna college nyingine hapa inaweza lipa hii. Mtu anatoka hapo anaenda huku. Baadaye unamaliza miaka karibu 10, hujamaliza shule bado unafanya diploma na hujafanya chochote kule nyumbani, hujafanya chochote hapa. Kule utakuja kutaka kuapply ile inaitwa residency. Unaambiwa, ndugu yangu, ulikuja hapa miaka 20 iliyopita. Kuna kitu umefanya. Umekuwa wapi? So hiyo ni njia nyingine pia tunaweza kueleza watu wetu. Ni za zingine ni vizuri kuvumilia kidogo, upate na ugumu ama upate na kauchungu kidogo, lakini baadaye ile inaitwa fruits inakuwa mema, inakuwa mazuri. So muhimu ni kwamba watu wetu wakuja wakuwe disciplined, wakuwe watu ambao wanafuatilia sheria. Na hiyo pia MC Kalia ni kwamba sio tu kwake ndio inamuaffect ama kwa agenti, but ina affect country yetu mzima. Sababu kama tumepata wa Kenya karibu 20 ambao wamepatikana na makosa. Unajua pia wale majamaa wanasema this is a Kenyan problem. It is a Kenyan problem. Ndio wanaanza sasa kusema we have to pause, ama wanaturejesha katika ile inaitwa level nyingine katika wale watu ambao wana apply kwenda kule. Kuna siku tulikuwa level 3, saa zingine tunarudi mpaka level 1 mpaka tunaanza kuulizwa mabank statement. Sababu watu wengi wanaenda waendi shule, wengine wanaenda kuhepa, wengine wanaenda kuambiana kule hatuwezi kulipa karo, na in hali hapa akienda anaambiana niko na statement, anko yangu atanilipia kama nimekwama ama nimesema uongo. So unaona sasa hiyo ndio inatuharibia, inaturudisha chini tena, na ingefaa tunaenda juu ile ambapo watu wenye wanakuja baadaye sisi wanapata urahisi, wanasema wale walikuja kutenda kazi vizuri, hata watu wakuja hata bila statement. Unaona sasa. Okay. Nitakuwa narejea kwa Justin, naona kidogo alikuwa karibu ananiambia nina jambo la kusema lakini kabla ya kwenda kwake, wakati pia unazungumza Justin, kuna mtu amesema I want to study my masters abroad, which country is the best for international scholarship? Utajibu pamoja na hiyo, alafu pia unaweza ukaendeleza yale ambayo Alfred alikuwa anasema. Nashukuru sana. Actually Alfred amezungumzia mambo mazuri sana ambayo ni ya kufaidi sana katika watu wetu. Jambo la kwanza ambayo nataka niwaambie kila mmoja ambaye ako na hamu ya kutoka kwenda kule ng'ambo, jambo la kwanza kama mwanafunzi ni vizuri kujua sheria ya hiyo nchi kwanza. Ni vizuri kufanya utafiti. Siku hizi mambo yote yanapatikana katika mtandao. Na ni vizuri sasa kujipitisha katika ile tunaita rules and regulations kwanza kabla ya kufanya nini? Ya kufika kule. Kitu ambacho sisi kama LevelUp International Education Consultancy tunafanya, mtu akishapata visa, huwa tunamuita, tunamwambia kuja tukufanyie ile ambayo tunaita pre-departure briefing katika lugha ya Kimombo, ili tumueleze mambo ambayo yanafaa ama anafaa kuyafanya kabla hajafanya nini? Hajafika kule, ili kutoa ile wakati mtu amefika kule na kwenda kinyume na sheria ya ile nchi. So ni vizuri ajipitishe katika hiyo sheria ya hiyo nchi, ndio asipatikane kwa mkono mbaya, ili aweze kurejeshwa nyumbani. Jambo la pili ambayo ndugu yangu amezungumzia vizuri sana ni upande wa masomo. Wewe mwenyewe pamoja na familia yako umekubaliana kwamba unapoenda nchi fulani, maybe Canada, Australia, UK ama Finland, ni kwenda kufanya masomo. Na ile application ambayo tumekufanyia kama ya agent ni ile ya kufanya nini? Ya kwenda kusoma. Maybe umeenda kusoma diploma ama maybe umeenda kusoma degree. Ni vizuri sana unapofika kule. Ni kweli umetoka kwenda kutafuta pia. Unajua kila mtu anasema hii nimechoka na Kenya, hapa hakuna kitu, lakini pia ni vizuri unapotoka kama mwanafunzi uweze kumaliza ile ambayo imekufanya nini? Imekupeleka kule. So wanafunzi wengi wanapotea sana. Na nashukuru ndugu yangu hapa Alfred ameweza kuchangia sana katika hiyo sehemu. Wanafunzi wengi wakishatoka hapa, wanafika kule, wanaonekana semester ya kwanza, kutoka hapo inabaki ni shule pamoja na agency. Mwanafunzi wako alikuja katika semester moja na akapotea. Sisi huku kama agents unapata kwamba alibadilisha, hata ukishatoka Kenya si unabadilisha namba. Amebadilisha namba WhatsApp. So hatawezi kumfikia. Siwezi kumfikia, nikamfanya nini? Nikamtafuta. Sasa mimi naye huku nakuwa na ugumu sana ya kumtafuta.
Na wengine tuko na uzoefu ya kutumia WhatsApp sana kushinda kutumia email. Tunaandika email, tunapata hakuna response katika muda mrefu. So unapata wale wanafunzi wanakuwa threatened na wanarudishwa wapi? Wanarudishwa huko nyumbani. So ni jambo la muhimu sana. Unapotoka hapa kama mwanafunzi, fika kule, soma, maliza na inakupatia ripoti mzuri sana. Ndugu yangu amezungumzia ukishamaliza unaweza fanya nini? Tafuta permanent residence ambaye ni mzuri sana. Si ni kweli umeenda kutafuta? Sasa ukishamaliza shule utafute permanent residence, uko na report mzuri kwa sababu wakiangalia katika record ulikuja kama mwanafunzi, course ilikuwa inachukua 2 years, umemaliza hiyo 2 years. Course ilikuwa inachukua 1 year, umemaliza that 1 year. Na inachangia katika report yako. So unapoenda pale ukimaliza hata kutafuta kazi inakuwa nini? Ni jambo la busara. Jambo lingine la tatu ni kwamba kweli katika maisha kuna challenges kidogo. Na pia unaweza pata kwamba watu wetu wakitoka hapa maybe bank statement. Nataka nizungumzie sana katika bank statement. Unapata aliomba mtu alafu akatumia katika application ambayo ni mtindo wetu. Nashukuru sana katika tumetumia Kiswahili. So mtu unapata ameomba alafu ameonyesha kuna milioni karibu ngapi? Karibu 4 ama 5 ya kutoka. Lakini anapofika kule, sasa huyo mtu hapatikani shule, maybe ametokomea huko kule kunywa pombe ama mambo mengine. Sasa unapata inakuwa vingumu mtu huyu kuishi kule, anarudishwa huku nyumbani baada ya miezi kama 5, miezi 6. Kwa sababu anateseka. Si ni kweli? So nataka tuweze kueleza watu wetu ukweli ama jamii yetu ya kwamba hata wanafunzi wetu wanapotoka, tafadhali fika kule, tii sheria ya hiyo nchi, soma, maliza. Na jambo lingine katika kina dada, nataka nizungumzie sana. Dada wetu wako na ile mentality, naweza sema kwamba wanapotoka huku wanajua kwamba mimi napotoka hapa naenda Canada, siendi kusoma, nataka niende kama mwanafunzi. Nitapata nini? Nitapata mzungu. Hapo ndio kupotoka imeanza. Anajua tu mimi nikifika kule nitatafuta nini? Kamzungu kanishikilie. Anisaidie na nitakuwa na hela. Hilo jambo limesumbua dada wetu sana. Anafika kwa ground mambo yanakuwa tofauti. Unapata kina mama sana ndio wanaingia hii sehemu wanasema mtoto wangu akifika kule pia chukua nini? Atafuta mzuri. Na hili limefanya watu wetu kujiingiza katika mambo ambayo si mzuri. Na imeleta shida katika familia. Sasa hilo jambo naomba akina dada wetu mfikirie sana kwa sababu unaenda kule unapata mzungu lakini baada ya muda fulani anakuacha, unatafuta tena mwingine, unatafuta mwingine. Sasa maisha yako inakuwa ni ya kutafuta mzungu badala ya kuendeleza maisha. Ya kufanya nini? Ya kusoma. Njia mzuri, fika kule, soma kufanya nini? Ukifanya kazi. Na wazungu wako na ile tunaweza sema if you have a good report ama record, wanaweza kuandika kazi na kukupatia permanent residence. Niko na wanafunzi ambao walikuwa katika semi application kwa miaka iliyopita ya kwamba saizi wamepata permanent residence na kazi nzuri kwa sababu ya good record. Alisoma, akamaliza, akapata cheti na alipopata cheti pia akaendelesha pengine cheti kingine. So naomba sana watu wetu waweza kufikiria katika haya mambo ambayo tumezungumzia. Na wale wa kwamba bank statement, tafadhali don't let that person who has helped you, who has assisted you, even taking an oath to assist you, he assist nataka in quotes, to assist you ili upate visa. Alafu ukifika pale unafanya mchezo, alafu ile bank statement yako inachukuliwa, wanaangalia uko na hela, hauwezi kulipa fee, huwezi kufanya nini. Naomba sana waweze kutia bidii. Na hata wazazi msiachilie wanafunzi watoto wenu unapoenda. Washike mkono kila siku, mzungumzie umeshindaje, umefika shule, umefanya nini, umemaliza semester, ili hata ule mwanafunzi anapofanya jambo mbaya anaona kweli nimedanganya kwa muda, lakini wacha nifanye ile ambaye mzazi wangu anafanya nini, ananiambia. So ni vizuri hawa watu waweze kuelewa hilo jambo vizuri, ili wanapofika pale tafadhali tusiwaache kama mandugu wao ama wazazi wao, tuweze kuwazungumzia kila wakati.
Asante. Asante, na najua nitakuwa narejea kwake Alfred ili aweze kuongezea katika sehemu hiyo, na pia wakati anaongezea sehemu hiyo pia kuna ile sehemu ya pesa sasa na relationship ya nyumbani. Manake pia wakati mwingine nyumbani huenda wakaanza kukutarajia uanze kuwasaidia mapema na labda haijafikia pale. Lakini kabla ya kwenda hapo pia ningependa kuzungumza na watazamaji wangu. Endelea kututazama, kama una maswali uliza. Kuna swali ambalo haujajibu bwana Jogweri. Kuna swali wanauliza, this developed and there's somebody saying, I want to study my masters abroad. Which country is the best for international scholarship? Naomba nimjibu. Okay, sawa. Anaitwa nani? Anaitwa Chemeli Lili. Okay, Chemeli, naweza kusema kwamba kufanya masters unaweza fanya katika country mingi ambazo tuko nazo. Unaweza fanya katika Australia, unaweza fanya UK, unaweza fanya Canada, pamoja hata na Switzerland na Spain. Lakini cha muhimu ni kwamba yeye mwenyewe anaweza kuwa anataka nchi gani, kwa sababu hizi nchi zote ni nzuri, na mimi naweza kupendelea kwamba kuna nchi ambazo wanazungumza Kiingereza, na wanapozungumza Kiingereza inakuwa ni vizuri. Unapoenda shule wanazungumza Kiingereza, huko nje wanazungumza Kiingereza. Sasa inasaidia sana. So naweza kumpatia na idea ya kwenda UK ama Australia. Na UK, uzuri wa UK ni kwamba unapoenda masters program, na maybe ni mtu ako na familia, ama pengine huyo ako na familia, unaweza chukua familia yako na ule mwenzako anapatiwa kitu ambacho tunaita dependent visa. Ya kwamba kama wewe ni umeenda kama mwanafunzi, mke wako ama mume wako anapatiwa dependent visa ambayo inamfanya aende kufanya kazi. Kama ako na familia, naweza mwambia aende kufanya utafiti katika UK, maybe pengine England in specific, ama aende Australia. Australia pia wana cheti nzuri sana katika masters program, na pia muda wa kufanya hiyo course si muda mrefu sana. Chini ya miaka 2 atakuwa amemaliza na itamsaidia. Nashukuru. Okay, tunaelekea sehemu ya mwisho ya mazungumzo yetu. Nitakuwa narejea kwake Alfred. Lakini kabla ya kufika kwake Alfred, tafadhali kama uko pale kuna ile follow button pale, naomba uiclick. Alafu kuna ile button ya notification kwamba wakati ujao, wakati tunaenda live uweze kupata. So hit the follow button, hit the like button, and if you're already following us, then you can hit the notification button so that next time when we go live you're also able to see what you are doing. So kama uko pale hauja hit follow button, tafadhali hit ile follow button. Kama hauja hit notification button, unaweza kuhit pia. Naomba pia unaweza ukamfuatilia LevelUp Education Consultancy pale Facebook, ili pia uweze kupata matangazo ya wakati wanavyofanya. Nitakuwa narejea kwake Alfred. Alfred, umeweza kukaa sasa ugaibuni miaka kama 10 hivi, na wewe najua umezoeana na hizi pesa, lakini watu wengi pia, labda mtu ametoka hapa, labda hajasettle in, tumeanza kumkimbiza hapa nyumbani, labda unaweza ukaambia nini na wazazi na labda wale relatives ambao wako around wale watu? Asante sana MC Kalia. Wacha tu niongeze kidogo yale ambao Justin amesema kwamba muhimu kama umeenda pale ni masomo. Watu wengi wanafika pale semester ya kwanza ya pili wametafuta mzungu. Mzungu ni ule mtu 50 years and above. Mtu ambaye amechapa divorce ya pili kwa maisha yake. Wewe unaingia pale, unaingia ya 3. Maisha yako yanaanza kudidimia sababu unajua culture ni different. Na ingawaje za zingine watu wanafaulu naye kwenda pale na kupata, lakini mostly ina failingi. Sababu unaingia kwanza, age limit yako na hiyo mtu haishikani. Pili, culture inakuwa ngumu. So hakupendezi kwanza kwa sura, hakupendezi kwa culture. Yani kitu tunataka pale tu ni pesa. Haya. Alafu pendeza kwa pesa. Kitu muhimu tu pale ni pesa, na wewe mwenyewe unajua unahitaji makaratasi. Alafu mwishowe huyo mtu pia akishapata makaratasi unamwacha. Unajua ni vigumu ama vibaya sana. Wewe ukikuwa unaingia katika ile relationship, unajua tu kitu yangu ni hii, lakini unatoka. Hata wewe, what is your conscience saying? Yeah. And you're wasting a lot of time. You're wasting your time, but at the end of the day unajua huyo mtu ndaenda kumwacha. Hiyo ni kitu vibaya sana. Na tusijifunze hivyo. Tujifunze kufanya kitu ambaye ni ile inaitwa legit. Kitu mzuri ambaye hata wewe kwa maisha ukitembea you're very proud of. Ya pili kwamba ni kweli MC Kalia, unajua ukishaoana na mtu pale ukiishi na yeye lazima ukae na yeye karibu miaka 3, la 4 ndio unapata makaratasi. Na haya miaka 3 to 4 years hata polisi wanakuja kupita hapo, wananoko kwa mlango, wanajua kwamba unaishi na yeye katika ile residence.
unajua uko sana tu na yeye kidogo tu, hata ufike nyumbani late. Sisi wanaume hapa tunatoka katika ofisi saa 11 tunakuja kupiga mastori masiasa hapa, unafika nyumbani saa 3. Fanya hiyo mara 2-3 kwa mzungu, unatupwa nje. Na hapo sasa ulikuwa unaelekea kupata yale makaratasi. Uko 2.5 years. Ndio hiyo unaishika. Haujaenda shule, umekuwa ukishikilia imani useme hii miaka 3 inaisha ili niweze kupata. Kukosana mshazoeana, mnaweza kosana bora. Inakosana ni ngumu. Kwa miezi 6 unaweza pretend. Mzungu ni ile kitu kidogo sana amekuacha. So ni ile kitu ningependa tu kusisitiza ni kwamba ndugu zetu, na si ati madada tena, hata ndugu zetu wanashika mpaka umeona jamaa wengine ana trend na mtu ya 70 90. Nimeona. So unajua hiyo sio mzuri bwana. Unatembea na mtu riga ya mama yako, hata wewe mwenyewe unasema nini? Anyway, tusikue motivational speakers. Tunawaeleza tu na kuambia yale ambayo yanafaa kufanya. Pili ni kwamba ukweli maneno ya bank statement ambao mtu amekusaidia uweze pia kufanya ile justice, sababu kuna watu wengine pia wangependa kusaidika. So wewe mwenyewe ukienda kujaribu na wale wadogo wako watafanya namna gani? Heri uende kumaliza shule, ukishamaliza shule basi uanze maneno yako ambao ungependa. Pili ama tatu, MC Kalia, kuna zile extreme circumstances ambaye maybe umepoteza mtu nyumbani ama umekuwa katika ile maisha ambayo unajua sasa hivi maisha yenye tuko kuna yale vitu inaitwa depression. Kuna mahali umefika, maybe umekosana na mzee wako ama umekuwa na shida na familia ama umepoteza ndugu yako ama mzazi. Unajua shule pia inaelewa. Unaweza omba sasa ile inaitwa break kidogo. Unapewa nafasi, unaweza relax ile 1 semester. Na hiyo inakuwa accounted siku yenye utakuwa una apply visa, una provide ile unatoa ile reason katika hali ambayo ilikufanya ukatoka pale. So hiyo ni kitu kingine watu wengi sana hawawezi kujua. Na unajua kama mtu umepoteza mtu nyumbani ama umechukua break katika university ama katika college, saa zingine ukichukua hiyo break unatakikana kutoka. Unakuja nyumbani, kama issue ilikuwa nyumbani, ni lazima ukuje nyumbani. Watu wengi wanachukuanga huo break alafu wanakaa pale. Alafu kifika siku ya kuapply visa ya pili, ukiambiwa what was the reason, ukisema ilikuwa hii, unaambiwa basi wapi travel history. Katika maisha ya mzungu, visa zote ambayo niliapply ilikuwa una attach section ya passport ya travel history yako. Agent atakwambia unaweka hapo. Na kama hujaweka hapo na pale ukikuwa na peana reason usiku moja ukasema unaenda nyumbani na hukuenda, hiyo inaharibu sasa ile inaitwa jina lako ama inaitwa reputation yako, sababu inaonekana wewe ni resident ama wewe ni mtu ambaye sio kusema ukweli. So unaona hiyo ni kitu kingine pia watu wengi wetu hawajui. Na hiyo inaharibu tu kitu kidogo, unaweza pata makaratasi lakini kitu ndogo kama hiyo inaharibu. Pili ni kwamba yeye pia alisema wazazi waweze kukaribia watoto wao. Na hiyo inakuja katika ile hali ya hela. Sababu unajua mtu mzazi akiwa pale ukimuongelesha mtoto wako, unajua kuna mzazi pia mtoto akishafika ngambo hivi anamwachilia, anasema basi yule amekuwa mtu mkubwa, yeye tu anatarajia M-Pesa. Lakini lazima ufuatilia pia hao wanafunzi ambao kama hawa 20 years, 21, wengine wanakuja kama 19. Usipofuatilia huyo mtu, you can imagine mtu amepata pesa MC Kalia, ako 19 years, anapata karibu 200,000 kwa wiki mbili. Huyu ni mtu hajawahi toka nyumbani, hajawahi shika pesa. What do you expect him to do, or what do you expect her to do? Kitu ya kwanza apart from kununua gari ni sasa kujienjoy. Na kujienjoy siku hizi tu naona ni pombe. Pombe mara nyingi. Sasa hapa mzazi unangoja utumiwe kitu, unangoja mtoto graduate na huko alishaingia katika mihadarati. So kama mzazi, na hii ni kwa wazazi, jaribu kukaribia wanafunzi ama mtoto wako. Ingawa wengine wanaenda kubadilisha namba, wanakublock, wanafanya nini, lakini jaribu kujua, jaribu kufikia. Na mimi naweza kueleza kwamba for the last 2 years kuna wazazi more than 10 wananifikia, wanajua tu Alfred yuko pale path. Anasema mtafuta Alfred, unapata new number, mzazi amekupigia usiku yote mpaka unapata message, kijana yangu ni huyu, tafute yeye mimi, ukipata tu atupigie simu atusalamie. Sababu wale kijana alitoka hapa akaenda hajaongea na mzazi hata siku moja. Miaka karibu 4-5 mtu hajai onekana nyumbani. Hajai sikika ako wapi. Hajai sikika amegraduate. So unaona sasa mzazi ukiachilia tu mtoto akishuka hivi hata ujui anaishi na nani,
ni kitu mbaya sana. Na wacha nikwambie kabla ni kujibu hiyo ya pesa ni kwamba the first person to host you will determine your future in a foreign land. The first person to host you will determine your future in a foreign country. Tell us about it. The reason is, ukiangalia ule mtu ambaye alifika na akahostiwa na ile club, kuna manyumba ambayo wanachapa club, wanachapa pombe 24/7. Definitely huyo mtu atakuwa member of that club, unachapa. Kuna yale manyumba ambayo ukiingia pale kuna ile slogan. Unajua mtu ukishapata makaratasi maybe hauna haraka ya kazi. Kuna wale ambao watu wanapata welfare unapewa na serikali. So ukifika pale unapata everyone ni go slow katika huo nyumba, pia wewe hauna ule motisha wa kutoka. But ukifika katika ule nyumba ambao mwenye anakuhost maybe ni mtu wa kujituma. Pia anakusukuma pia wewe ujitume utoke asubuhi, mnakutana like mimi the guy I'm hosting at the moment, tunakutananga hata za zingine Sundays afternoon after a very whole week. Yeye ako kazi usiku, mimi nafika naoga natoka naenda kwangu. Naenda kwingine pia kazini. So unajua ukipata yule mtu pia anajituma, wewe pia unapata huo motisha, unatoka unaenda. So that is another thing that will define you when you learn in a foreign land. Hiyo ya pesa ni kwamba ningependa pia kuambia ndugu zetu, madada zetu na wazazi kwamba hata na majirani siku hizi pia majirani wakishapata namba yako basi wanajua, wanakuambia nimesimama hapa kwa M-Pesa bwana, so nisitoe 500. Na 500 katika huu enzi wa Hustler Fund hii ni pesa ambayo ni mingi, sababu ukisema leo ndapatia 500 Justin, kesho unasema 500 Kalia, kesho kutwa 500 Kiprop, wewe pia utasave wapi? Kwa wiki umetumia karibu 10,000 ukipeana, na wewe unaona ni pesa kidogo, lakini at the end of the day it counts as a lot of money. Number 2 ni kwamba wazazi wetu pia wanatia pressure watoto, sababu kitu muhimu ungewacha kwanza. Mimi nasemanga wachilia yeye at least 6 to 1 year. Akishakuwa stable hata anajua njia gani akitoka anaenda kazini, ni gani anaenda shuleni. Sababu mtu amefika 3 months into it, unaambia nimesimama kwa M-Pesa, hii ndio till number, wewe toa direct na hii, sababu tunataka kwenda sherehe ama tunataka kwenda mahali ama sijui tuko na mkutano ya wamama ama sijui group. Na hizi group za wamama, kama uko kwa group lipa group yako. Hatujai kukuitisha pesa ya group ukishika pesa. So usi-involve mtoto wako kwa mambo ya group, kwa maneno ya group. Sababu hiyo inamuaffect. And why am I saying this? It sounds so funny, but at the end of the day, huyo mtoto anakuwa na strain pia. Unajua kuna hela hapa ya shule, kuna hela hapa ya matumizi, kuna transport hapa, kuna maneno ya inaitwaje nyumba ambayo tulishasema hapo awali ni karibu 10,000 kwa wiki moja. Alafu sasa unaendelea sasa kuwaambia tumesimama kwa M-Pesa, tungependa kwenda mahali. Hata hii maneno ya kujenga nyumba MC Kali, mimi naishi nyumba nyingine ya kushikilia sasa hivi. Sababu that was not the priority of me when I was there. There are a lot of other priorities like maliza shule kwanza, lipa karo kwanza, penye unaishi pale ukue katika maisha nzuri ambayo pia ukienda kazini ama ukienda shuleni your mind is very fresh. Your mind is very clear. Lakini sasa ukimwekelea mtoto pia anapata pressure, na wewe ni mzazi anakuheshimu, anasema sasa mama yangu kweli nimwachilie na asipate nafasi ya kwenda penye angeenda sababu usijamtumia hela. So unajua saa zingine pia wanapata pressure pale, ama wanaingia katika madeni ndio kutumia ama kucertify maneno ambaye yale ungependa kufanya hapa, lakini pale anaumia. So saa zingine ni uchungu sana kwao pia. Unapata mtu amepata depression sababu ile pressure pia anapata hapa nyumbani. Na pili, kama umeacha hapa mwanadada yako pia ama mpenzi wako, muwahurumie pale pia, unawapatie nafasi. Unajua unafika huko dada anakuambia tuma fare, sijui inaenda wapi. Inakuwa ngumu katika maisha ya ule ambao wako pale. So tukue pia na ile conscience ambayo inatusaidia pia kuelewa kwamba maisha za zingine inaweza kuwa ngumu. Na maisha pale ngambo aswa Australia ni kwamba hakuna pesa ambayo utapata kabla ufanye kazi. Hakuna pesa utapata kabla ufanye kazi. Hata Justin atakwambia scholarship ya Australia ni hakuna, to be sincere, unless upewe 20%. Na hiyo 20% ni ya $17,000. So 20% kama umepewa 2,000 ni pesa kidogo. So kitambo mtu ujaza hiyo pesa, alafu uenda uswipe after 6 months unabaki zero bana.
So tusiwapatie space pia vile wanafunzi ambao wako pale, tuwapatie tu motisha, na wakipata kitu ile extra, you can save up to even only $50 a week. Ukitoa expenses yote, ile kazi yote umefanya usiku na mchana, inaweza kuwa tu savings yako ni $50. Na hiyo sasa unahitaji sasa utumie sasa wale watu walikuwa wanasimama kwa M-Pesa. So maisha za zingine inakuwa ngumu. Asante. Okay, tutakuwa tunarejea kwako kwa maneno ya mwisho of course. Sasa ningependa labda kuzungumza na Justin Jogweri, lakini kabla ya kufika pale, tajia tu baadhi ya wale watu na mark register ya mwisho kuhakikisha kwamba umekuepo. Kama umekuepo, tell me you are there. I want to just mark the register. Alafu nitarejea kwa wageni wetu kwa maneno yao mwisho. Kama hujafinya ile like button, this is your time kufinya ile like button. Kama hujafinya ile follow button, finya follow button. Kama hujafinya ile button ya notification, pia wakati wa kufinya ni sasa hivi. Labda zingine nilikuwa nimesoma Kiptomir Met saying good morning, Sharon Kipchumba good morning, Fanuel George karibu sana. I think some of them had already read them. Kemboy Daniel, good morning to you. Following from Mudaiga, that is Geoffrey Rotich, thank you so much. Mildred Sum, tagging in a lot of friends, thank you so much. Tarus Eriko, Bill, good insights. Following Kinley, anthropologist Chumba, karibu sana. Pauline Cherop, thank you so much for being with us. Bethwell, thank you for taking time to be with us. I'll get you contacts to LevelUp. He's asking for contacts, same person. There's also another person asking for contacts for LevelUp. So of course, both of them would be able to give, both of my guests would be able to give their contacts at the end of the show and how you can reach them. There is Aizo Sugut, of course, ni ule jamaa wetu wa Kaongare, Kapenguria and all those. There is Betty Kerubo saying they're following, they're tuned in. Thank you so much. There is who else? Honorable Kenneth Kipa alikuwepo na sisi and everyone else who was here with us. Lele Kipruto Elisha, thank you so much. There is Andrew Tomno, thank you so much. Masishiru, Team Store, there is Hilary Kiprotich, Tirop Felix, thank you so much. And very informative. Thank you so much, Alfred Sergent, for shedding some light on how to live out there. Thank you so much. Somebody else saying good work, Justin. Thank you so much. Alfred Osire, anasema congratulations, Justin. May God bless you. Asaneth Jepkorir, I think anasema from LevelUp International Education Consultant. Thank you so much for making time to be with us. I may not have mentioned everyone, but then thank you so much for always trying to make time to be with us. There is Ferra Jerui Lima anasema thank you a lot for the advice following from Perth, Australia. Asante sana. Kelly Sergent saying what is he saying? Anasema nice show, thank you so much. Dixon Dictario Tanui anasema nice show, thank you so much. Na Dixon Dictario, mwaka mpya tafadhali make sure ufika maeneo haya. There is also Yatich Shadrack saying very informative. Ambassador Alfred ananipea namba yake, asante. Hilo yeye mwenyewe ndiye atasema ama atasema jinsi utampata. There is also Yusla Jepkoskei saying very educative show, thank you so much. Nedi Chira saying many people that have come across or heard about traveling abroad as students are pursuing second degrees. What about first degrees? Okay, maybe as part of your parting shot, you'll be able to also answer that. And some of these developed countries have desirable laws that should be adopted in our community. Here, kufinya macho hapana. Okay, of course, and I see so many Queen She, thank you so much. Kosger Up JC, thank you so much, and many others have been here with us. And Mark Register, thank you so much for making time to be on the Morning Glory Show. Of course, I'll be here for the parting shot, but then before that, I'll start with Alfred. You'll give us your parting shot, and then we'll come to Justin. Then I'll be the last to give my parting shot. Okay, thank you very much, MC Kalia, for hosting us today, and of course to your fans. You know, fans are very important on matters online and platforms like this ones. So I want also to appreciate them for being in and tuning in. Also your team. You know, I've been in this field and I understand the hassle that comes in. You know, for you getting a very dedicated team like this to hosting, to coming and waking up in the morning, and also even you know, having guests attend. I remember at some point in time I was hosting some, you know, when you get politicians, they might fail you in the last minute, man. Anakuambia 20 minutes before the show sitapatikana. Anakuambia sipatikani na watu wanangoja. So those are I want to appreciate you and your team, and of course the energy that you have, and of course hosting us today, giving us this platform. Secondly is that I want to tell our people out there that once you finish your Form 4, or if you are already, you know, into something, try to get yourself a passport.
I got my passport before I got my ID because I was so dedicated to traveling. My aim was I had to travel, I had to study outside after my fourth form. And that is one of the things that made me travel. You can fail in getting one other visa, but the other avenues then can open. So never lose hope in whatever you do. Make sure that you have your passport ready. If you are planning to travel, know that until when you've gone to see an agent, then now you start doing the applications of your passport. And you are very lucky now that all the passports are being renewed and pushing us, some of those of whom have not gotten a passport before. So a passport is a very, very important document and a very powerful tool when it comes to traveling outside the country. Important also is that let us always have the urge. As Kenyans, like we normally say, if you can make it in Kenya, you can make it anywhere else around this globe. So whenever you go to any other country, whenever you leave Kenya, make sure that you shine our star, as we have always been champions in any aspect, from the fields to to doctors. We've seen a lot of Kenyans. We've even seen Chebi, who won the CNN award. She's Kenyan. She's even from the Rift Valley. So wherever you go, make sure that you shine the star of being a Kenyan. Let us always remain champions. Let us always showcase what a Kenyan can do. Also, another important thing in life is that let us also be very focused in life and respectful people in any aspect, wherever we are. Whether in Kenya, whether outside Kenya. MC Kalia, to our parents, tuwakaribia watoto, hata kama wako pale ng'ambo, hata kama wako na hela, tuwaongeleshe, tukae pamoja, ili waweze kuendelea kukuwa na heshima. Najua kina kitu mbaya sana MC kama uko na pesa na una heshima, hata huwezi heshimika. Ni ukweli. Huwezi heshimika. Saa tuweze kuwa pia na heshima, tuweze kufanya kazi, na muhimu katika maisha ni let us all be humble. Fikia wale watu ambao, unajua kuna watu wengi wametravel kule nje, na wale raia marafiki walikuwa nao huku mtaa bana, hawafiki hata muongeleshe, na ukifika hapa ni kama ukimsalamia anasema it looks like we once met. So jaribia, unajua kuna vitu zingine huwezi fanya village mpaka uambiwe ule jamaa mwenye unampatanga na slippers ndio atakusaidia afanye hiyo kazi. Kuna vitu huwezi fanya mpaka ule Kiptolo ule wa village huko, huyo ndio anategemewa village. Na huyo sasa ndio ulimboot kabisa, umesema huwezi ongea naye. Nasema kuwa mzuri kwa kila mtu. Kuwa mzuri kwa kila mtu, sababu maisha bana, hapa tunasafiri wote pamoja. So ni hayo tu kwa wale ambao wangependa kunifikia. Mimi katika pale Facebook najiita AMB Alfred Sergent, ama katika page yangu ile inakuanga na Plutik. Ilikuanga ya kwanza by the way Rift Valley kupata Plutik. Nasema ndio kwa mtu wa kwanza. Na tukufanya sherehe. The organizing committee. So pale ninaitwa Alfred Koech Sergent pia with an infant, ama utufikia pale pia katika Lanson Foundation, pia naweza pata messages yako, na pia katika namba yangu la Kenya ni ambao hiyo ni kwanga public, ni 0706 247 847 07. Utaisema pole pole ile niweze kupin 07 06 247 847. Na wale wakiguzwa pia Christmas msimu huu, kuna hiyo ni ya M-Pesa pia. Pia namba ni M-Pesa. Hiyo ni ya M-Pesa pia. Asante sana. Mwisho kabisa MC Kalia ni kwamba tarehe 7 mwezi wa kwanza tutakuwa hapa katika Sirikwa Hotel. Niko na marafiki zangu, ama kuna organization inatoka pale Australia, nimewaambia wafike pale hapa nyumbani pia waweze kuja kuwaongelesha watu. Tutakuwa pia na maagenti kama Justin ambao watakuja pale kuwaongelesha pia na kuwaeleza watu ni yapi yanaendelea, na tutatafuta pia wale agents ambao wako registered. Watu wengi wanaulizanga how do you get to know that an agent is registered? There is a website that you go. If you visit any website ya shule, wanakuambia you can apply through these agents. Don't be lazy. Just visit the websites of those schools that you are planning to visit, and they have listed all the agents that you can apply through
to get to them. So those are registered agents that the schools have already worked with them. So you can choose from those agencies that you can apply to study in those schools. So on that day, on the 7th, we will be with different agents, with also an organization from Australia, which is also a college, a community college that will be coming here in Eldoret to tell us more about how you can get there. So don't miss. It is on the 7th of January. And lastly, MC Kalia, I know it's been a long wrap up, but there is something that we missed to say, that even though you might be an engineer, even though you might be coming to study a course in cyber security, but there are also some short courses that you can take about 3 to 6 months, and then it can help you to work in other fields. That is not your field, but also it can help you. The short courses will now help you to raise money uweze kujilipia ama kujimudu katika maisha. So kuna some short courses, unajua saa zingine watu wanasema Alfred, mkikuwa kule nje mnaosha sijui kina gogo, sijui mnafanya nini. But sasa nikiosha gogo, na hata kwangu hapa nyumbani niko na gogo wangu. Sasa kama wewe uchungi gogo wako na mimi nachunga, kuna shida. Na wako hapa nyumbani anang'ara. Na wako hapa nyumbani wanang'ara pale ng'ambo, ukiosha na inakulipia fees. Kuna shida kweli? Kuna shida. Wewe ukiosha pale na unajenga nyumba mzuri gorofa, kuna shida? Hakuna shida. Sasa mbona mtu anaongea vibaya? Mbona mtu anaongea vibaya? So kuna hizo wasikulemee waende ama watuonyeshe ile kazi ambayo wanafanya, tufanye pia hizo tujilipia fees. Ama namna gani? So kuna hizo short courses ambayo unaweza kuja kufanya ili uweze pia kupata nafasi. So if you are also applying for this, there is an organization in Perth that if you are applying to go to Australia, they are actually extending their services now to Kenya. And I spoke with them and I told them, one of the things that we have a very big cohort of people coming to Perth or to Australia from Eldoret from the Rift Valley. So they will be planning to put a small college here, and once you just get your visa and go to Australia, you will be able now to go and work straight directly. Now employ when the same people will employ you, and once you get there, you work straight and you pay your fees. So those are the things that we normally do at the background. Musitupigange sana, tunaosha ginagogo, tunafanya kazi na tunalipa fees bwana. Asante. Thank you so much. It's been a long one. Of course, Alfred is one of those newsmakers by social media. Hata tunaamua kumlima the whole week. Anyway, we'll talk about that some other time. Justin, also give us your wrapping, your closing remarks. Okay, actually, before I say my closing remarks, nataka nirejele pale kwa swali la mmoja wetu ambaye amekuwa akitufuatilia katika mtandao ya kwamba alikuwa anauliza, you are talking about the second degrees. Yeah. Many people, that is Nedi Jeruta Kiptoa saying many people that have come across or heard about traveling abroad as students are pursuing second degrees. What about first degree? Okay, that's actually. Kweli hata si peke yake anajiuliza ile jambo, ni kwamba nataka kusema hivi, wale ambao wamaliza form 4 na wamepata at least above grade ya C- wako na uwezo wa kujoin any other country ambaye itamsaidia kufanya certificate courses ama diploma course na degree course. So tunaanzia form 4. So ukitoka form 4 unaweza fanya diploma ama ufanye certificate, kisha uende degree level, alafu uende masters. Na wale ambao wako na degree, the first degree, unaweza enda pia kufanya masters kwa ile country ambayo unapenda. Na wale ambao wameshafanya masters, kuna nchi ambazo zinachukua watu ambao wanafanya PhD. So maybe wanapokuja kwetu sisi kama LevelUp, tunaweza kuadvise ni jinsi gani wanaweza tumia ile kufanya PhD level. So kuna viwango zote katika masomo ambayo wanaweza jihusisha kuendelea kwa masomo. Then pia jambo lingine nataka niendelee kuzungumzia ni kwenda kwa wazazi, ya kwamba wazazi wetu pale nyumbani, nataka niseme shukran kwa wale ambao wamejaribu sana kwa kuwasaidia wengine, kwa watoto wao kwenda ng'ambo. Na wale ambao hawajajaribu ama wanafikiria kusaidia wale watoto wao, naomba kwamba waweze kupata information ambayo ni ya kweli. Tafuta ule mtu ambaye amepeleka mtoto wake ng'ambo, kuwa naye, chukua muda, muuliza alipitia njia gani, alitumia agency gani, jua hata katika kifedha alijiandaa namna gani katika kifedha.
ili uweze kuwa na brief information kabla uende kufanya nini, kupata ule agent. Lakini kama pia kuna agent ambaye kama sisi LevelUp maybe utatuamini ama tunaaminika, ni kwamba unaweza pia kuja ofisini, maybe hauna information na hujapata mtu ambaye ataweza kukueleza. Anaweza fika katika ofisi zetu hapa Film Center ama kule Imarisha Kebu katika Kericho, ili tuweze kumweleza. Hata kama hujaamua ni kosi gani mtoto wako ataenda kufanya, ama kijana yako ama msichana wako hajaamua kosi ambayo atataka kufanya, basi tunaweza kufanya kitu inaitwa career counseling ili tuweze kumweleza. So naomba sana dada zangu, ndugu zanguni, tuweze kutoka Kenya kidogo, ili usikue tu kama mimi najua ni kutojua. Naweza sema kwamba maybe hapo mbele nisiko nipata information kwamba unaweza soma primary kisha pengine secondary uende mahali fulani, maybe degree level uende nchi nyingine. Ni vizuri kukuwa na cheti ambayo ni tofauti katika kimaisha. Inaweza kusaidia sana. Kwa wale ambao umepata nafasi kama Alfred Sergent, ni kwamba ameenda Australia. So at least ameinteract ama ameungana na culture zingine na ameweza kuelewa. Na kuna mambo amejifunza zaidi ya sisi wengine ambao labda tumekaa nchi moja. Tumekaa nchi moja. Unajua sisi tuko na mtindo wetu na mambo hayabadiliki sana. Tunapofanya mambo ni kawaida, imekuwa hivyo tu. Lakini akienda pale ng'ambo anaona hata anafungua mawazo kwa jambo lingine. And that's why these people who have gone out, when wanaporudi nyumbani, unapata kwamba wanafanya jamii iweze kuendelea. Wanafungua kampuni ambazo zinasaidia jamii, ama wanakuja na knowledge ambayo inahitajika katika kiwango fulani kwa jamii yetu na inatusaidia. So tuweze kupenda sana kupeleka watoto wetu ng'ambo. Lastly ni kwamba pia nataka kushukuru Very Nice Media ambao umekuwa na sisi sana, na wewe kama MC Kalia nataka kushukuru kwamba umeweza kutupatia nafasi hii ili tuweze kueleza jamii yetu. Na ni vizuri sana umeweza kuchukua muda mrefu kuweza kupanga ili tuweze kuelimisha watu wetu. Nashukuru Rift Valley. Nashukuru Western Region. Nashukuru wale ambao wako Nairobi kwamba wameweza kujiingiza katika kufanya nini? Kwenda ng'ambo. Unajua katika nchi yetu tuko na changamoto, lakini pia ni vizuri unapotoka ili hata pengine mnapoenda utaweza kukua na ujuzi wa kuja kutusaidia katika nchi yetu kutatua changamoto fulani. So asante sana Very Nice pamoja na timu yako ambayo imejiandaa, na wakati mwingine unapotuita tutakuwa ready. Pengine itakuwa mimi, pengine itakuwa ni mmoja wetu. Pia nataka niwashukuru kwa kutokuwepo in absentia, ya kwamba katika LevelUp tuko na my other directors ambaye ni Mark Prop pamoja na Raymond Kipkorir. Wamefanya kazi nzuri, wamekuwa kitusaidia katika ofisi zote na kupeleka wanafunzi ng'ambo na kupeana information ambayo inahitajika. So nataka niwashukuru in the absentia, na walinipa salamu, so mpokea salamu pia kutoka kwao. Asante. Wasiseme sikupeana salamu. So nawashukuru pia in the absentia, in our team akina Asanat, akina Zaidi, nataka niwashukuru pia. Pale pia kuna Mary, pengine nisipo mention italeta shida kidogo, lakini nataka niwashukuru pia in the absentia. So asante sana kwa kutupa muda. So watu wetu, tafadhali, Kenya yetu tunajua penye tumefika na kuna changamoto katika kwa wale ambao wamehitimu katika degree ya kwanza ya kutopata kazi. Tujipeleke kule nje, na Alfred anasema hata kuosha gogo, uoshe gogo lakini ulipe cheti, mambo yako iende, na pia upate hela kidogo ya kuendeleza. Wengine wetu tunatoka katika familia ambayo ni ya chini sana. Na inafaa tunapopata nafasi kidogo pia tuweze kusaidia familia yetu ili fanye iweze kuendelea. Na ni ukweli kwamba hata ukifanya kazi ya chini kule, ile ambayo tunadharau, ya kufagia, ya kuosha gogo, ya kufanya katika shamba la watu ambao wako huko, inasaidia sana. Hapo ndio mtu unaanzia kisha unafika mahali pengine. Na anapomalizia pia pengine watu wanajiuliza na cheti ambazo zinahitajika ni nini na nini inahitajika ili tuweze kwanza hiyo process. So nataka nirejelee kwa kurudia kusema ni ile academic document zote, maybe kama umefika form 4 kutakuwa na ya form 4 na ya class 8, na wale ambao wamefanya degree pia degree yako pamoja na hizo transcript zote, pia passport ambayo ni jambo muhimu sana. Ukiwa na passport, unajua the ID ni local document, ndio utoke kwenda ng'ambo lazima uwe nini? Na passport. So jambo la pili ni passport, na la mwisho kwa wale ambao wamefanya degree na maybe wamekaa muda nyumbani, lazima ukuwe na CV na recommendation letters ambazo zinaonyesha kwamba umemaliza shule na ukaenda kufanya kazi mahali fulani. So hiyo ndio
mambo ambayo inahitajika ili tuweze kufanya process. So asante sana, na kwa wale watazamaji ambao wametufuatilia, asanteni sana na watakia kila laheri katika Christmas. So tuweze kusafiri polepole na tujiepushe kwa mambo mengi katika hii Christmas. Unajua kuna wale ambao wanasema Christmas lazima kufanya ikupata wapi? Kule nyumbani. Ni sawa, lakini tuweze kujiepusha kwa mambo ambayo itazafanya tusiweze kuona hiyo mwaka mwingine. So Christmas njema na hapo mbele mwaka mpya. Asante. Asante sana, nashukuru. Thank you so much. Of course, today has been almost a Swahili show. The Morning Glory, as I think tutachukua siku moja liwe nafanya kwa Kiswahili nikidhani. So just to remind you, we've been coming live from Dawi Afrique Photography. Dawi Afrique Photography is a production house based in the North Rift region. Actually, we are based in Eldoret, but then most of our activities are within the whole region. That is the North Rift region, and any part of this country, as long as you have an event and you tell us early enough, we can deliver on it. So make sure that you talk to us. Let's engage. Whenever you need to document anything, talk to Dawi Afrique Photography. My name is MC Kalia, and with that, ningependa kushukuru sana. Tomorrow will be the Healthy, Wealthy, Wise Wednesday. Of course, we'll be talking to an expert from Top Hill Hospital. For the next few weeks, we'll be talking to experts from Top Hill Hospital. Remember, Top Hill Hospital is a spine and it is a spine and brain center. So if you need to learn so many things about spine and brain, then tune in to every Wednesday for the next maybe 12 episodes. We'll be talking to experts from Top Hill Hospital. Also, it's important to also note that as much as their specialty is spine and brain, they also go beyond that. And so tomorrow we'll be talking about first aid, and we'll be talking about what to do when we get these emergencies. So tomorrow, tune in and also let's engage. Today I'll leave you with a quote, and the quote would be that don't blame the distraction, improve your focus. See you.